Hello students, in this session I will start with the special purpose PN junction diode that is known to be Zener diode. In the last classes or the last videos we have studied about the PN junction diode. The PN junction diode in which we have studied about the forward biased and reverse biased. The PN junction which works on the forward bias, when the same junction PN type semiconductor, when it is used in the reverse bias, the device will break. Therefore, in order to overcome that, now PN junction diodes ನಾವು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪರ್ಪಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು PN junction ಡಯೋಡ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ PN junction ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಯೋಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದ್ಯಾಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಬೇಕನ್ನುವ ರೀಸನ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಡಿವೈಸನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎನ್ Zener diode. Is it clear? What about that device is known as an Zener diode. Therefore, Zener diode is specially designed to operate in the reverse bias voltage. Zener diode is specially designed to operate in the reverse bias voltage without damaging itself. ತನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಲೂಸ್ ಮಾಡದೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಡಿವೈಸ್ ಏನಿದೆ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅನ್ Zener diode. Therefore, heavily doped PN junction. A heavily doped PN junction which works in the reverse breakdown region, without damaging itself is called as a Zener diode. Therefore, if we consider the special purpose PN junction that is known to be a Zener diode, it is heavily doped means the junction will be very thin. ಒಂದು PN junction ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಒಂದು PN junction ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ as P and this side is considered as a hole with respect to the depletion region. If it is made by or it is fabricated by or it is designed by, ಇದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಕೇಳಿದರೆ, ಸಿ ಹೆವಿಲಿ ಡೋಪಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ, ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಥಿನ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್ನ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿರ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ಇಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ 10⁻⁻⁻6 ಮೀಟರ್. That is the reason why the electric field, the direction is like this. The electric field across the junction or at the junction is increases. Is it clear? A heavily doped PN junction ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ಕೇಳಿದರೆ, as we have taken the heavily doped PN junction, the thickness of the junction will be less, that is of the order of 10⁻⁻6 meter, but which is having the maximum current or the maximum electric field at the junction. Is it clear? Therefore, when we are applying the reverse bias voltage, when the reverse bias voltage is equal to the breakdown voltage of the Zener diode, the value of the voltage that remains constant with the increase in current, which means that ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಯಾವಾಗ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ದ ಕರೆಂಟ್, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ದಟ್ ಆರ್ ರೈಸಸ್ ಶಾರ್ಪ್ಲಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಬಟ್ ದ ಟೈಮ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಝೀನರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೂ ಸಹ ಡಯೋಡಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಎಟ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ voltage regulation. That's property of the Zener diode that is used as an voltage regulation. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ Zener diode ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, that is used for voltage regulation. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹಾಗಾದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Therefore, if we consider the circuit symbol of the Zener diode is similar to the PN junction semiconductor diode, ಸೇಮ್ ಹಾಗೆ ತೋರ್ತದೆ. ಬಟ್ ನೋಡಿ, ಅಟ್ ಇಟ್ ಎಂಡ್ಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ನ ಎಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. Therefore, what about this side is positive, what about this side is negative. As we have taken the IV characteristics, ನೋಡಿ IV characteristics ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈಕ್ರೋ ಆಂಪಿಯರ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ವೋಲ್ಟ್. Therefore, as we are increasing the reverse bias voltage, ಯಾವಾಗ ನೀವು ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀರಿ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್.
ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ದಟ್ ಆರ್ ರೈಸಸ್ ಶಾರ್ಪ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಈ ಕರ್ವ್ ಏನನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. Therefore this voltage regulation is used as a voltage regulator. Therefore the main use of the Xenodiode as voltage regulators. Therefore the one more important concept that is known as an internal field emission. One more question: internal field emission of Xenodiode. As the electric field is increases at the junction, when the PN junction is fabricated by or it is designed by the heavily doped junction, as the PN junction is modified by the heavily doped PN junction, ಯಾವಾಗ ನೀವು PN junction ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ the junction will be very thin, the electric field will be high. Because of this high electric field, the electron from the host atom from the p side will pull towards the p side n side ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ, ಆಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್ ಇರುವಂಥ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಲ್ ಟವರ್ಡ್ಸ್, ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಟವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಎನ್ ಸೈಡ್. Therefore this property is said to be internal field emission of the Xenodiode. Therefore the emission of electron from the host atom due to the high electric field from the p side, the emission of electron from the host atoms due to the high electric field is known as internal field emission of Xenodiode. Is known as internal field emission of Xenodiode. Is it clear? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾದರೆ at the high electric field at the junction, ಹಾಗಾದರೆ ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎಳಿತದೆ. ಯಾವಾಗ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಆಗ ಏನಾಯ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಟಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಿ ಸೈಡ್, ಈ ಪಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಟವರ್ಡ್ಸ್, ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆದಾಗಾಯಿತು, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಟವರ್ಡ್ಸ್ ಎನ್ ಸೈಡ್. Therefore this emission of electron, ನೋಡಿ, from the host atom due to the high electric field is known as internal field emission of Xenodiode. Is it clear? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕರಿತೇವೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಮಿಷನ್ ಆಫ್ Xenodiode. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಫಾರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ Xenodiode? ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ Xenodiode. ಎಸ್, ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. The Xenodiodes are used as a voltage regulator. PN junction semiconductor diodes are used as a rectifier ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಸೇಮ್ Xenodiodes ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅದರ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ, ವಾಟ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ Xenodiode ಏನು ಕೇಳಿದರೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್. ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ is because of the breakdown region. At the breakdown region, the voltage that remains constant after increasing the current or the sudden sharp rise in the current. ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೂ ಸಹ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ ದಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕರಿತೇವೆ ಕೇಳಿದರೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್. ದ ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವನ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವನ್, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗೆ ಔಟ್ಪುಟನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಕೇಳಿದರೆ ಅನ್ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್, ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಡಿವೈಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೇಳಿದರೆ Xenodiodes ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ Xenodiode ಆಸ್ ಎ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. Please remember that, very important 3 mark question. Working of Xenodiode as a voltage regulator. See here the circuit. See here we are taken by unregulated voltage VI which acts as an input. See here input voltage VI anta bardidene. Suppose DC regulated voltage means there is having the terminals. That point is known as positive terminal here. Here it is the negative. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲೇನಿರ್ಬೋದು, here it is taken as a positive, here we are taken by the negative. The positive terminal in which means the DC filtered voltage in which we are connected by the series resistance RS, then series resistance is connected by the negative terminal of the diode. See here, negative terminal of the DC voltage is connected to positive terminal of the diode. Therefore the Xenodiode is said to be, ನಿಮಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಕೇಳಿದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನು ಅನ್ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಡಿ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಡಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಲನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್
ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, is connected to negative terminal of the Zener diode. The negative terminal of the battery is connected to positive terminal of the Zener diode through a series resistance is known as an RS. Therefore the Zener diode is said to be reverse biased. Therefore in order to calculate the voltage across the diode, we are connected by the one more resistance that is known to be load resistance, in which we are measured by the output voltage, that will be regulated voltage, that is written by Vz. Here we are written by current through the load resistance, that is the reason why we are written by IL. As see here, the unregulated DC filter voltage, the unregulated DC filter voltage connected to a Zener diode is connected to a Zener diode, ಇಲ್ಲಿ connect ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, through a series resistance RS, such that the Zener diode is said to be reverse biased. So that the Zener diode is said to be reverse biased. This is the connection. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿರುವಂಥ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾವು ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್. ಆಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ VI increases, as input voltage VI increases, which means the unregulated DC filter voltage increases, the current through series resistance, you have to make the notes for that. ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ VI? ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಆಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ VI increases, current through the series resistance, that is written by IRS, short form ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. The current through the series resistance increases, thus the current through the Zener diode, ID ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ ಅಥವಾ IZD ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ. ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು. ಆಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೀರೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದ Zener diode is also increases. Is it clear? Therefore voltage across the series resistance is also increases, is because of the current through the resistance is increases. According to the Ohm's law, V is equal to IR ಅಲ್ವಾ. I is directly proportional to V. ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಕೇಳಿದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಹ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಹ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಬೇಕು. Therefore as input voltage increases, current through series resistance and voltage through the series resistance increases, current through the Zener diode is also increases. But the very important point, voltage through the Zener diode remains. Voltage through the Zener diode remains constant. Is it clear? Voltage through the Zener diode remains constant. Is it clear? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? That is the first explanation. Since because of after the breakdown voltage or at the breakdown voltage, as the value of the current increases or the value of the current that rises sharply, current na value ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು increase ಆಗಬಹುದು, but the voltage that remains constant ಎಲ್ಲಿ, at the breakdown region. Is it clear? Is because of as the input voltage increases, current through the series resistance, voltage through the series resistance and current through the Zener diode is also increases, but the very important point, voltage through the Zener diode remains constant. Is it clear? Next, as input voltage VI, ಈ ಥರ ಸಿಂಬಲ್ ಬರೆದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ನ ಮೀನಿಂಗ್, as input voltage VI is decreases. Therefore what about the current through the series resistance RS? Current through the series resistance RS decreases. Therefore what about the current through the diode is decreases. Thus what about the voltage through the series resistance is also decreases, but voltage through the Zener diode remains constant at the breakdown region. That is the reason why the Zener diodes are used as voltage regulator. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? As input voltage decreases, current through the series resistance, voltage through the series resistance decreases, with respect to the current through the Zener diode is also decreases, but voltage through the Zener diode remains constant. ನೋಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಥ್ರೂ ದ Zener diode. ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ Ohm's law ರಿಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಕೇಳಿದರೆ I is directly proportional to V. The very important point, according to the Ohm's law is not applicable for this type of devices. ಅದೇ ರೀಸನ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದ Zener diode increases, but what about the voltage? Remains constant. Current through the Zener diode decreases, but what about the voltage? Remains constant. That is the reason why the Zener diode are used as a voltage regulator. The Zener diode are used as a voltage regulator. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದಿಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ ನಾನೇನು ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್, ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಝೀನರ್ ಡಯೋಡ್ ಆಸ್ ಎ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಅಂತ. ಸರಿಯಾ? ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.